Hello, Internet. I must tell you, we're going to talk Afrikaans English today. We will try in English. But the fellow here in front of the screen has such a wonderful Boland accent when he talks in Afrikaans that it's just fascinating for me to hear it. I actually like speaking Afrikaans. But this is a history show, and we do have to think that future generations might not be able to follow us in Afrikaans, sadly so. And therefore, we will try in English and then we'll see how it goes. Now, he was a 3-2 battalion member, and he came a bit later than the rest of the guys we had before us, which makes him unique, because he came in after they left, I believe, Angola, moved back to South Africa. And as you know, there was a war going on in South Africa as well. A dirty war, a horrible one. I was involved with that one. And I can tell you, it was hard, because you didn't really know who's the damn enemy. Or you had a damn good idea who's the enemy, but you couldn't say it aloud. Of course, you still can't today. So anyway, to make a long story short, let me introduce you to Rossouw Swart. Rossouw, thank you for coming. I'm really grateful that you contacted us. And I want to invite all of you listening here. Guys, if you think you don't have a story, contact me. Because I assure you, you have a story. And if you think you have a story, contact me anyway. I assure you, you have a story. Don't let it die with you. Come and talk to us. Just this week, tomorrow. Actually, we're burying somebody we were supposed to record. And therefore, we really need to get our stories out so that our children, grandchildren can hear, and also that the young officers can learn from us. So, thank you so much. Over to you. How did you end up in the army and when? Okay, thank you, Chris, and all the viewers. Yeah, I have a story, and it's my own story, and it is a short one because I have to only 1 year national service in 1991. Okay, let us begin at the beginning. I'm born in 1971 in the Western Cape. That time it was the Kaap province of the Cape province. And so I was born, go to school, and in school I was at Oakdale Agricultural High School for boys in Riverstal. And there we do the cadet and all that stuff, and cadet camps with the commando. And I'm always interested in the war in Angola. So on the news, or at that limited knowledge of mine, I know we must go to national service, and you just know it. And then I wrote matric in 1999, and I think it's the first week in January we get on a train to one side. I want always to be an infantry soldier. So when you apply for what do you want, it was infantry. So we get on a train, and that time our I call it the big unknown of the uncertainty in the life of a young person. You only know about school, and then you're going into the big world. So that was the first uncertainty for me. To get on a train, you know nobody, and to go to one site in Bloemfontein. Okay, we clear in there, and I will remember there was a corporal, Jaap de Wet from Swellendam, and also in Oakdale. And just to know somebody, you know. He was in the same company, but not our corporal. And that was something that comforts you to know, and you can go to somebody you know. Okay, and then I will never forget the Kuwait War, the 40-day war broke out just when we clear in at Bloemfontein, and the
all the rumors that goes around. We will go to war and all that things. But as fast as the war started, 40 days later, it was over, the Kuwait war. But okay, then I applied for infantry school to become a corporal or a lieutenant. So my brother was in the infantry school the year before, and he was staying there, infantry school. So that was my first choice. All the Kierans, what is Kierans, come and for the beds and for all of them come, and I only apply for infantry school because I want to go there. That was my first on road, or what is on road, with a higher rank or somebody higher up, and I will never forget it. They ask, why do you want, and all that things, and but anyway, we went to infantry school, and there we begin with basics, and through every national service go through, and after that, I will never forget Fastbite. Fastbite, there in infantry school, I went to Alpha Company, and interesting, there's also a corporal, Bertie Volkskenk. I know he was 2 years before me in Oakdale, and also he was not my platoon corporal, but one of the other platoons in Alpha Company. And you just get that comfort to know somebody, you know, to go to ask for if you know something or have trouble or something, just to guide you. But anyway, we went to Fastbite. I will never forget that one, because the Saturday we have to go and watch rugby, the SVD against VP, and I know Scout Burger played, and he was one of my heroes in the VP team. So we run as a company, or the whole unit running to the game, and I know I get a blister on my left heel, just the whole heel, just before Fastbite. I have a big blister, and I know I'm in trouble to go to Fastbite. And the week before that, Bravo Company, it's all the students that already had degrees, and it was a heat wave. I think not half of them finished Fastbite, and it was like a mountain Fastbite for me with that blister. But anyway, I just told my mother or my parents, you must pray for me. I must make it. And so Fastbite begin. I know it was on a Wednesday. We begin, and that 3 days it was cloudy cover, cool, light rain. You can't believe it. The ideal weather for Fastbite, and I get 2 socks on each foot, and never took out my boots in 3 days. And every morning, my grandmother wake up and tell my mother, she's a little bit Alzheimer's, so she forgets something, but she have a very good relationship with the Lord. And every morning she come out and said, she called me Rossouw. Where is Rossouw? Every night I have a dream. I hold his feet in my hand. Then I pray for him. Every night, every morning she come, and then my mother tell, I'm walking Fastbite and we must pray for him. And every night the same happened. And that was a testimony that it would not be in my ability to finish it with my feet. And in Fastbite, I've learned about to help your own problems, or the weight on yourself get lighter, because
one or two of our troops or teammates could not get further, so we divided skit, and there, the first lesson I learned there is to, when you help other in difficult times, your weight on your shoulders is less. So anyway, fast fight, go through, and then through all the courses, then you must become a corporal or a lieutenant. So I don't know on what criteria they select the corporals and lieutenants, but I think all of us is the same. And I have, what is NAAP? Can you help me? I have always said again. Follow somebody. That's an example. Yeah, follow or make somebody. I've always make like the corporals, and I know I want to be a lieutenant, so I stopped it, and it was close that they make me a corporal because of that. So I want to be a lieutenant because my brother is one also, and so with they picked me luckily as a lieutenant, and anyway we cleared at infantry school, and then just before I cleared, and they sent us to the companies, to the units, and then they told me I'm going to 3-2 Battalion. I had no clue about 3-2 Battalion, and I remember all the lieutenants in our group were in golf company. We shift from Alpha to golf, and Alpha became corporal. So I know in golf company they put up a map of South Africa, and everybody can go and look where he's going, his unit, where they're going to be, and his unit, and Pomfret. We found out I'm going to Pomfret 3-2 Battalion. I have no idea. It was not even on the map. And then somebody said it's near Bray, or 200 kilos north of Vryburg. So I know about, as a school child, you know about the Rakkies, the Parabats, even 103-1 Battalion, the Bushmans. You know something about the Portuguese, but it never stuck with me. I know something about, but it was unknown. So I know before we clear out, my father went, I heard it 10 years ago, my father went to the infantry school commander and asked why I going to 3-2 Battalion, and if they can't send me to another unit. And I would be angry when I know it in that time, but I heard it a long time after that. And then his words were, the people that go to 3-2 Battalion is selected. It's not that they send anybody to them. And yeah, and I understand it. And in COVID time, 2 years, or in lockdown time, in 2 years, I went in a safe. I get all my certificates of infantry school, and then I get the certificate of fitness. I'm 8th out of 256 students. So I took that to my children and wife. I said, look what I find. I'm 8th. I can't believe it. So they can't believe it. And then I said, I might be 3rd, because if you are 3rd, 4th, 5, 6, and 7, the same points, you are 8th then. So I can be better, maybe be better, but that's only a joke. So that's a big joke with my family, that I'm 5th, 8th in fitness. So,
But anyway, went to 3-2 Battalion on a bus. We dropped 3-1 junior leaders group in the middle of the night in Kimberley, 3-1. And then we go to 3-2 Battalion. And what a sight to see the soldiers with their camo berets at the gate. Well, the second big unknown. So that was in July 1991. And we immediately begin with orientation and flew a lot with the Oryx, do everything, learn about the unit. And that weekend, my sisters got married. I know it was the 6th of April, 1991, and I asked to have leave for my sister's wedding. I was never in the Transvaal before. I know my family go to Kreevoltein. I stay on the farm. I don't want to be in Transvaal. In my view, it's not the Cape. But anyway, the first time I get in Transvaal and with my sister's wedding, and I come back, the orientation finished. They have an oppie. I missed all the junior leader group. I missed, and they told me they have to drink, and I'm not a drinker. I don't even, at that stage, I don't even drink beer in the army. I changed it for cool drink always, and the culture, not the culture, but I know the drinking is a big, not an issue, but it is something they do, and there it's a problem that I feel I don't fix in, but I go to the club or to the crew, the officers' crew, every time to enjoy it with them, but I drink a cool drink and I enjoy it. And anyway, so I'm glad I've missed that oppie and the drinking of orientation. And then the officer, they sent us, Delport was the commander, he sent us on 2-week leave. And when I come back, I got Foxtrot Company, platoon 17. And all I know, they tell me in May month, they have one of the troops died in the Koza, Katlehong, when they were on ploy in the squatter camp. So that's the first thing I never will forget. I get a platoon and they have a funeral a month or 6 weeks before I get it. And so I get a platoon and we deploy again after that. And that was a new experience for me. We first went to Alexander. We've stayed on farms, the whole company on farms, because our base were, I think, with Forsyth or some infantry. They were still busy there or occupied the base. So we have to travel like a month in TBs around the townships. I have pictures of where from our troop sleeps in pigsties with bubbies over, and so we deployed in Alexander. And that first night they give us the ammo. I will never forget when I load my magazines. To load bullets that you must use for self-defense or
in another way on a shooting range, that was for me a feeling I can't describe, because now it's real. It's not the bush war, it's not the enemies on that side. This is something else, like Townships. And then we in Alexander, and I know we were in Soweto a week or so until we go to Katlehong. The one company went to Koza, and we are stayed in Katlehong, and I have come there. On my sister's wedding, I bought a camera with my back pay. When you are car oor, we get back pay, and that was about 1,000 rand. So I could buy for me a camera, and I took pictures. The problem is I took a lot of pictures about situations of optochten or and not of the leader group. A lot pictures of the leader group or my troops. I have few pictures of them, but more about the situation or the area. Because I never see townships like that. So we were in Katlehong, and that was an experience to walk patrols in Zurich's water, ankle deep in the night, or on the buffels all day. And I know my troops didn't like it. They always longing back to Angola or Caprivi, and a lot of water that they had with the river, the Okavango River, and they always tell me not stories, but the nice of the place they come from, and they always have a longing for it. So we don't have a lot of actions in the townships. When I think back, the factions of the ANC in the Inkatha, it was like to get power for the elections, because in when Evie de Klerk disbanded, or not disbanded, to allow the ANC again, and so I understand that there's a lot of fights between Inkatha and ANC, and our job was to keep peace. We stand lines in marches between the two factions, and they shoot through us to each other. Not a lot of shooting, but a few shots, and everybody run away, and then we are in the middle, always in the middle, and to keep them out. So there's the hostels. I have some pictures of hostels. That was easy to search for weapons and things. You do rondom verdediging, and that's easy. But when we do squatter camps, that was a difficult situation, because at 2 o'clock or 3 o'clock we do the rondom verdediging, and nobody can come in and out of it, and to search every house. And yeah, we got a few AKs, illegal weapons, and all things of that. So that was a experience to do it with my troops, and they yeah, I don't say they don't like it, but they was not they do it because they must have
Why I say that? Because I will come to Sweepslag when I see them when they are in the field and do fire and movement, and that were the different troops. They live for it, and so. But anyway, I just want to get to some not an incident, but Rolf Meyer come to Katlehong. Then he was Minister of Defense. So, and that he come to us, and I know he eat with us, and but then we guide him through the townships. He meet people there and talk to them, and then I didn't understand why he didn't even show interest in our troops. They only with the company commander and to guide him, and a platoon guide him through the townships. So maybe it's more to get publicity from the other, from the for the media that is in the townships, but I couldn't understand, because we are his troops and he didn't even talk to us or to the troops, but that we didn't like on that stage. But later on in the book I read, he was not even at the end of 3-2 when the last parade of 3-2, when he was also Minister of Defense. But anyway, that's something. But then after the squatter tank, in the squatter camps and townships, we go back to Pomfret, to the base, and then I will never forgot the accident with Major Gellenhuis. They have the recce wing of 3-2 have 2 jumps and opleiding of the quota, and took pictures of them. They jump and we helped in night jumps to put fuel on a flying field to land the quota and all that things. But that Saturday, I know that the quota airlift and set again immediately, and then just a few minutes we heard about the accident. And I and another lieutenant have to pack on his personal belongings. That was very sad also. And I will never forget, get his collections of war books he has, to put that in boxes. And his girlfriend asked if there's a package for him. He had to buy something or get something for her, and if there's a package, but we don't have it. And that incident I will also never forget about it. And I took some photos of the funeral, and it was September at that time. Okay, after that, October, November, I think it was September, end of September, but after that, our company went to Sweepslag in Luatla, and there I see the real value of the troops. We do fire and movement. That is incredible. They not like infantry school, you put the mortar far away, but they put it just in front. Every bush in front, they let the mortar explode. And I just walk at the back of them and watch out for the RPGs, for the backblast, and just hold them in line.
I have to do nothing further. And you can see they were professional soldiers. And what I've learned more from the troops than from what I have learned in infantry school. But that were amazing. But when the Sweepslag begins, the big operation, the veld get fired, and our company have to work 3 days on fire to stop it. So that was 3 days of just fighting fires. So anyway, as a 19-year-old, to have troops like 40 years and 45-year-old, as old as my father, that was a difficult situation, but they accept you, and you have to lead them, but not really. They lead you. They show you the way, or they only what I have to do is the admin as a platoon leader. So my sergeant were amazing. He did everything, and in orientation, I forgot that to tell. The first words they learn us in Portuguese is para fogo, stop fire, stop firing. And the second word they learn, repo fogo. So that's the first 2 words in Portuguese I learned. And Portuguese is, for me, was easier than English, because in that 6 months, I learned a lot, and even the troops cannot speak in Portuguese. I will know what they are talking. I would talk back, but only little words, but I would know about what it is going, if it is about me, or so you learn fast for the Portuguese words. But anyway, after Sweepslag, we December we klaar uit at 3-2, and we are the last national service leader group. Then we heard in 1992, national service is not, there's no more national service anymore. They stop it. So we are from the last junior leadership group, and to think about to make us lieutenants or corporals in infantry school in only 6 months. Okay, basic is there also, but in 6 months or 4 months, I don't know if the standard would be good enough for the bourgeois in such a short service. But when you are at 3-2, they will lead you. You will only be the doing the admin. But so I am one of the last junior leaders at 3-2 Battalion that do national service. So what did 3-2 do for me, or the army, or the national service? But 3-2 is for me more personal to me than school, the 12 years in school, only that 6 months, because it helped me from the junior or to the school to the big world. It prepares you, not in a mold, but it prepares you to become a more mature person, to deal with
to have the responsibility for 33 persons under you that's older than your father. That helped me a lot for the years after that. And it changed you. I've just a short time after in personal, I get not harder in your heart because it's like not war, but to be in the townships, you see people killing on necklace between the two factions. It gets you another view of life than you see it on TV, because you are in it all the way, of every day, in the day and in the night. So I want to end this conversation, what it means to me, and it's a privilege to have a short time of my life with 3-2 Battalion. And it's not a big war story or something you did in the bush or something, but it's a plain story that I enjoy to have and will keep it in my heart. I always tell, I'm 5-6 years. I'm born too late. I must be. It would be good if I want to experience that troops in the bush. Would not be always good times, but it would be hard. But that is a learning curve of life, and to be there with them. Rossouw, ek het dit nou regtig geniet. Baie dankie. Ek moet vir julle sê, hy is 'n man van min woorde, maar dis interessant, want regtig ons weet nie. Jy weet, ek onthou terug, en ek dink baie van julle sal ook onthou, so elke Januarie, ons die video's op die nuus gewees, op die SAIK nuus, en dan staan die manne daar met hulle takhare en al, en so honig en denims, met hulle tassies, en dan staan 'n wag daar by die trein, en Susie staan in huil, en die tannie en die ma staan ook in huil daai kant, en die pa lyk maar stroef. En dan sien jy die ouetjies loop na die kamp toe, en hy korporaal staan soos 'n klomp basketballs. En staan en kyk vir hulle, en hulle skugryinslagte. En natuurlik hier en daar, dan sal daar nou een probeer om met die hand te skud, want dit is 'n Afrikaner manier. En ek dink het van goed uitgedraai nie. Maar die gevoel wat by my opgekom het na basies myself in die polisie was een van hoor jy, strafverbod. So meer as jy kan, soveel as jy kan, maar daar was nie veel simpatie nie. Was dit by julle ook so, okay, jy het nou nooit daai ervaring gehad nie, maar ek sal wonder, wel daarom ouens na jou ingekom by die infanterie skool. Het julle dieselfde gevoel gehad van luister seun, ek het verdien om deur hierdie kursus te kom, nou is dit jou beurt. Ja, kyk, okay, toe dit vir die kursus van infanterie skool, ons is gou aarde toe gebring. Een van die luitenante van die ander companies het wat kortdiens is, sê, julle is kits offisiere, want julle het net 6 maande, ons het nou 9 maande of 'n jaar gehad. En dit was nogal so 'n manier om jou aarde toe te bring, maar nie dat jy iets aan kan doen nie, want jy is maar net in die stelsel hoe dit was. So, hulle het gesê, ons is kitspudding of kits offisiere, en dit sal ek nie vergeet nie, maar dit is die omstandighede. Dis hoekom ek sê ek was te laat gebore. Ek was hopeloos te laat gebore, maar een ding wat sommer in my gedagtes gekom, en die manne sal dit assosieer van warm water daar in Oudtshoorn in jou waterbottel, hy 2 liter bottel,
op jou kant van jou gootsak en jy drink water en is amper kookwater. En dan deur 'n ou gou om jou water binne in die rugsak of onder die rugsak te hou. Sulke ervarings of gevoelens van warm water, dit sal my nooit altyd bybly van as ek daar by Oudtshoorn verbyry en ek in die vasbyt stap, maar selfs op die skietbaan of enige iets en jy los jou waterbottel en hy in die son of op die kant van jou rugsak, al is hy toe, hy warm water om te drink. Ek dink baie sal assosieer met dit. En daai gevoelens is daar baie wat ouens eintlik 'n eenheid maak. Almal wat diensplig gehad het, maak nie saak waar hy was nie, of die respek as 'n troep vir 'n korporaal of 'n luitenant of gesag van 'n kaptein. Dit sal 'n ou altyd bybly. As 'n nasionale dienspligtige. Kyk, 1990 was natuurlik nou 'n tyd van groot verandering. En ek sê nou die goed wat ons weet nie wanneer mense hierna kyk nie. Paar jaar van nou mag jy ouens dalk nie onthou nie, maar dit was in Februarie 1990 toe meneer Mandela vrygelaat is. En die ANC is toe ontban. Mense, dit was 'n ervaring vir ons. Ek was in die polisie daai jare. Ek dink dit was so 50 jaar in die polisie. En skielik is alles omgekeer. Alles wat nou wit was, is skielik swart en wat swart was wit en dit is net een nekerheid. Dit was 'n groot storie. En baie verwarring. Tussen ons was daar baie verwarring, daar was woede. Daar was groot woede. Ek onthou ouens wat hulle gewere eenvoudig in die hoek van die kroeg gaan sit het. En in die een basis waar ek was, en hulle het net eenvoudig die basis leeg gedrink vir die volgende 2 weke, want die oorlog is verby en niemand geweet wat gaan aan nie. Ons het gedink ons gaan gestuur word na camps of re-education, soos gebeur het daar in Suid-Vietnam en ander plekke. Het daar enige sulke gevoelens by julle ouens opgekom, besig met basies, toe hierdie goed sommer hier die bloute uit hier op ou neerdal? Kyk, ek sal nooit vergeet die daai Februarie 1990, die onderhoud wat Evie de Klerk gehad het. Ons skool, ek wil nie sê verplig nie, maar die hele skool was skoolsaal toe en moes die toespraak geluister het. En ja, ek wil nou amper sê, is daar 6 kind, of dit, as ek seker sê, maar as daar 6 was, dit sou nie bietjie pasvat by my, of geweet het waaroor het gaan nie, maar as 'n matriek seun wat nou weermag toe moet gaan 'n jaar na, ou het nooit regtig geweet wat dit inhou nie. Maar ek sal nooit vergeet die geleentheid wat ons moes gaan luister het in die skoolsaal hier. En dan die ander groot ding wat my ook sal bybly is nogal die referendum, die ja nee daarna. Toe was ek weer klaar met die weermag. Ek het toe geswat in Pretoria daai tyd. En dit was ook vir my 'n politieke punt wat ook maar hoog was van die referendum van ja nee. Maar om terug te kom na Transvaal, ek wat nooit in die Transvaal was nie, ontplooi toe daar in die Transvaal in plakkerskampe en goed, en die ergste is, toe gaan swat ek 2 jaar weer in die Transvaal daarna. So, dit was vir my baie interessant, dat ek koppig was om daar te wees. Is toe 'n groot deel daar in die Transvaal. En ek vat my vrou ook toe in die Transvaal, in elk geval. Dit was vir my net 'n interessante ding. Die eerste ontmoeting met die Transvaal was maar hoofsaaklik in die plakkerskamp in die Oosrand. En ek het daai Johannesburg geleer ken om te ry met ons het maar met daai bakkies met die stoele agterop, daai raaitsbakkies, daai sulke faales. Dit was baie gery en maar meestal patrollie gery met buffels in die nag. So dit is net een van die punte in die politiek wat die hele dinge verander het, is maar daai 1990 toespraak en 93 referendum.
Ek wil gou by jou hoor, so jy's daarom nou 'n man wat duidelik in die kolonie bly, soos ons wat ek's in Transvaal gebore, maar ek stem nogal saam met jou oor jou sieninge. Behalwe op die rugbyfront. Jy's nou nie 'n Noord-Transvaal Blue Bull tipe ondersteuner nie, is jy? Nee, glad nie. Ek wil net gou, Anak, na weermag het ek aangesluit by Kommando. Aangesluit by Swart Kommando. Swart Kommando is die oudste kommando gewees, as ek reg het, met die meeste veldslae as 'n kommando. Want die veldslae in, ek wil nou amper sê, in die oosgrens, daai tyd was dit die oosgrens hier by Kei rivier en hulle het almal onder die Swart Kommando geval en selfs toe die kommandos ontbind is. Ek was baie betrokke by kommandos. Ek het 'n peloton gehad of naweke soos vir die polisie moet bystaan met padblokkades en al daai goed. Het was my troepe maar weer hoofsaaklik die SAK die kleerlingkorps gewees. Wat vrywilliglik werk gedoen het by die kommando en dit was nogals ook lekker. Baie naweke gewerk, maar om betrokke te wees nog by Swart Kommando was vir my wonderlik tot my bekkie hulle weer ontbind het. So ek sou seker nog altyd aangegaan het met die vrywilliglik by die kommando as hulle daar was. Wat gebeur as jy by 'n kommando aankom as 'n 3-2 Battalion offisier? Kan jy nog steeds jou berei dra, jou kamoufleerberei of sê hulle vir jou nie berei? Nee, omdat 3-2 ontbind was, het hulle dit nie toegelaat nie. Ek weet ek moes maar teruggaan na die groen berei met die bokkop. So so ek moes my ou infanterie berei weer gaan uithaal het. Maar nog 'n staaltjie van die bereis in 3-2 Battalion. Want ons het net daar gekom, toe die nasionale dienspligtiges nog groen bereis gedra. En ek weet dat kolonel Delport het toe 'n reëling ingesit om die eenheid eenvormig te kry, almal camo bereis. Dit was ontevredenheid met die senior of die ou manne. So weer bevoordeel, ek het berei gekry sonder dat die mense dit nou verdien of staan of 'n kortdiens aansluit of gekry. So ons het eintlik half dit maklik gehad. Maar die hartseer storie is, toe ons uitklaar en ons ry terug, gee ek van Kimberley af aan het dienspligtiges het uitgeklaar het, want toe's almal mos nou in die paaie en hy gee ek 'n geleentheid, my pa het nog my kom haal bo in Pomfret en gee 'n geleentheid vir hulle en die van hulle moes my berei geskaar het. So ek is die hartseerste oor my berei wat daai tyd geskaar is deur iemand anders. So iemand sit met 'n 3-2 berei wat hulle agter die bakkie uitgevat het, maar in elk geval. So ek is bereiloos, dit is eintlik hartseer om dit te sê, maar ek het dan foto's en ek dink herdenkinge van die met my berei op. So Ons wil net sê, so as iemand weet wie's daai dief nie, laat weet my, ons wil hom gaan haal, hy sal suffer. Maar op 'n rustiger vlak, Majoor Geldenhuys wat oorlede is, ek dink wat gebeur het is, hy het foto's geneem van die Dakota wat of opgestyg het of geland het, en toe slaat 'n propeller om teen die kop, ongelukkig, een van daai dinge wat gebeur het, maar hy was die seun van generaal Jannie Geldenhuys, nee. Ja, kyk, soos ek het, hy sal nou van die manne beter weet, of die storie wat vertel is, daai tyd is, hy het op sy knie op die aanloopbaan gestaan, of hy nou regop gestaan het, ek dink hy sal nou regtig op sy knie op die einde van die aanloopbaan staan het, maar met 'n kamera, hy het ook baie video's geneem,
om die opstyg te neem, maar die wiel het die kamera gevang en dit teen sy kop. En so dit is die storie, die wiel het hom gevang en nie die propellerie wat ons nou het. En dat hy dit dalk nou gereël het met die vlieëniery. En die vlieënier het mekaar glo goed geken. Die gereël het hy 'n bietjie laag, dat hy mooi video kan maak met die opstyg. En dit was 'n Saterdagoggend, ja. En ek wil net om verskoning vra vir die mense hier. Ek is in ons hotel in Rebecca se plek, hier in die slaapkamer. Julle kan sien seekoeie is hier agter my. Die studio is nog nie 100% reg nie, nog so 2 weke. Maar die ouens is besig om ligreëlings uit te haal hier langsaan, so as dit bietjie lawaai. Vergewe my. Dus ons kan nou niks doen daaromtrent nie. Maar ek wil net seker maak by jou, toe jy by 3-2 aankom, en soos jy sê, die troepe is hoogs ervare soldate, is ou manne, party se ou soos jou pa, die ouens het reg deur die oorlog geveg, en tog het hulle jou aanvaar en behandel op 'n respekvolle manier. Hoe voel 'n ouer so iets? Eerste plek, die kameraadskap wat 'n ou ontwikkel, so gou met hulle. Omdat hulle professionele soldate is, aanvaar hulle gesag van rang. En jy ook as enige soldaat aanvaar die gesag van die rang. En ja, hulle is professioneel wat nie 'n vergelyke was nie. En dat jy tog een is met hulle. Jy drink saam met hulle, jy eet saam met hulle. En as jy daags het, en hulle daags, jy deel waterborrels en jy is in 'n broederskap met hulle, wil ek sê. En ek dink as 'n ou regtig in die bos moes gewees het, sou dit net nog meer gehegter groep wees. As jy daai swaar kry saam met hulle moet hê en lewensgevaar. En ek dink dis 'n band wat gesmee is en wat ek ervaar by 3-2 wat ek nog nie ervaar het nie. Nie op skool, op jou matriek klasie, nie op basies of op jails nie. Dit is net op 'n ander vlak, omdat hulle professioneel is en tog die kulture wat verskil is, maar in daai eenheid is jy gesmee in een. Jy raak een met hulle en in elk geval dis wat nog die meeste hartseer is van so 'n suksesvolle eenheid wat moes gesluit het onder politieke druk as gevolg van politiek. Maar in elk geval, ons weet mos nou wel, oorlog is 'n politieke speelbal eintlik. Het jy die laaste parade bygewoon? Nee, ek het daai tyd nog klas geloop in Pretoria. Ek het als gevolg op die nuus, weet ek, nie gevolg nie, maar dat hulle gaan ontbind. Ek het nog artikels, alle koerantuitknipsels daai tyd wat ek kon kry oor 3-2 het ek gehou of by mekaar gemaak. Nee, ek sou definitief seker as ek geleentheid gehad het of sou ek dit graag wou bygewoon het, maar dit sou seker maar hartseer daar gewees het daai. Ons het nog een ding wat ons ook deelgeneem het wat baie lekker was of interessant was, is die vryheid van die stad van Kempton Park. En om te marcheer deur die strate en te sing Portugese liedjies terwyl jy marcheer, dit was 'n ervaring wat my ook nooit sal vergeet nie. Ek kon net die foto self neem nie, omdat ek moes deelneem, maar dit was ongelooflik. Ek kan onthou, ek was eintlik heel verbaas toe ons aantree, ons het aangetree, ons company, ek dink van die ander companies het ook deelgeneem, ek is nou net nie
100% seker nie, maar toe stuur hulle 5 liter OBS kan in die ry af vir die troepe in elke ry, dat hulle kan lekker sing. En dit was vir my verbasend eintlik om die troepe 'n bietjie wyn te gee dat hulle kan sing, maar dit was hulle beloning en dit was fantasties geweest om haar te sing. En baie keer gaan ek sommer net op YouTube en ek luister liedjies terwyl hulle drill en sing. En dit sal my ook altyd bybly. Dis uniek van die eenheid. Ek moet jou nou 'n vraag vra hierso, sy nie nou 'n Transvaalse meisie nou gekry het om met jou te trou. Ek vra dit vir al die valskermsoldate en almal is natuurlik om te ewe dat hulle valskermvleuels doen iets vir 'n vrou se hart wat geen ander eenheid kan doen nie. Jy weet die Infantry ouens besê die vrou lig hulle whatever vir 'n bokkop, hulle is vir julle storieetjie daaromtrent. Vlootmanne sê hulle lyk baie goed in hulle uniforms. Sef Janne sê dat hulle, dit het ek nou persoonlik gehoor by Fossie, ons ander presenter hier, hy sê die mooiste vrouens in die wêreld trou met die boortegniekuste of die flight engineers, hy kan dit bewys, hy sê hy's getroud met een. Maar vir die 3-2 bataljon manne, sê nie julle so geheimsinnige eenheid was. Het dit enige effek op 'n vrou se hart gehad as jy sê jy's 'n 3-2 bataljon man? Ek sal nou nie weet nie, want ek is nie 'n vrou nie. So nee. Ek sal nou nie daarop eintlik regtig kan kommentaar lewer nie, maar so nee, ek gaan nou nie daarop antwoord gee of probeer antwoord gee nie. Ek sit te lag en lekker hierso. Maar dis 'n eerlike antwoord. Ek is seker of van wat daar hulle natuurlik nou Legacy se video's gesien het, dink ek hulle sal nogal meer beïndruk wees. Dis die probleem van 'n geheime eenheid, jy weet, die ouens weet nie genoeg af nie, so kom ons hulle moet inlig. Maar ek het 'n privaat boodskap hierso net van ons vriend Kemp, wat ek weet hier gaan kyk. Nou Kemp, moet ek vir julle sê, is 'n goeie mens. Maar hy's 'n blou bil aanhanger. Daar's iets fout met daai mannetjie. Hy hou van hierdie AC/DC musiek ook, hy en Fossie, ek moet erken. So wil ek vir jou sê, Kemp, WP rocks, blou bulle, onthou nie van hulle nie. Net vir jou sê, stem jy saam hiermee, Rossouw? Ek is 'n WP ondersteuner, maar hoe ek raak dit nie meer vir my so belangrik nie. So, want ek besef, daar's baie meer waaroor die lewe gaan as net rugby. Maar ja, dit is lekker om 'n goeie wedstryd te kyk waar as die WP die blou bulle oprol, maar of opvormel, maar dit is nie vir my dese hoogsporieteit of moeite doen om al die wedstryde te kyk, maar belangrike wedstryde is lekker. O ja, wag, daar het iemand my eintlik 'n vraag gevra. Ek het so rukkie terug met generaal Borman gepraat, die spesmagte hoof, generaal Oom Boris, soos ons hom verwys na. En hy was in beheer gewees van die gebied waar 3-2 bataljon geopereer het daar in die noorde, daar teen Mosambiek, daai kant. En ek het hom gevra, ek het hom gesê, generaal, hoekom het julle vir 3-2 bataljon in die townships in laat gaan? En hy het gesê, wel, hulle was daar. Maar nou is my vraag aan jou was julle ouens opgelei gewees om stedelike terreur operasies te doen, teen stedelike terreur? Kyk, ek was nie by die eerste, ek was al deel van die ontplooiing waar hulle al 'n geruime tyd, 90 en die eerste deel van die eerste helfte van 91 al in tuinstedelik was. So, hulle, toe ek daar was, jy was so versigtig om iets te doen, omdat die media al op hulle saak was so ja, ek wil sê, hulle het geweet wat hulle doen, maar ek dink, wonder of hulle nie, daai aanpassing na tuinstedelik toe, daai aanpassing gedoen het, wat hulle dit geleer het, of
in die omgewing begin ontwikkel het. So, die voordeel van 3-2 seker in tuinstedelik is, hulle het nie kant gekies vir 'n faksie nie. Hulle was neutraal. Ek dink dit is die groot voordeel van 3-2 gewees. Hulle het 'n neutrale houding teenoor al kante, of dit ANC of IFP was, hulle het 'n neutrale houding gehad, want hulle het nie emosioneel gekonnek of met 'n faksie nie. So ek dink dat is die grootste voordeel van hulle gewees, en dan om van 'n omgewing, of die vyand is daai kant na omgewing as een vyand tussen 'n klomp plaaslike mense. Dit was moeilik, om net 'n vyand te gaan, want hulle is gewoond aan oorlog. Dit is meer, ek wil amper sê, polisiewerk gewees op die einde van die dag. En meer 'n vredesmag om die faksies uit mekaar uit te hou. Dit was nie eintlik 'n oorlogssituasie nie. Jy het eintlik 'n geweer gehad net om jouself te verdedig, nie om 'n doelwit te bereik nie. Dit is die doel is heel verskillend, en hulle moes aanpas, hulle het aangepas, maar hulle het nie gehou, uit my ervaring, hulle het nie gehou van die omgewing nie. Hulle was seker nie daaraan gewoond nie, want hulle het beter geken. Ja, ek moet absoluut saamstem. My persoonlike ervaring was, jy het geen probleme op die grens gehad nie, want jy weet, die vyand is daai kant, jy is die kant, en dis alright, daar gaan 'n skietgeveg wees, en whoever wen, en die wen gaan ons wees. Maar in Suid-Afrika self, wat jy ook al gedoen het, is deur die polisie ondersoek. En die polisie van daai jare was redelik streng. So as jy 'n fout gemaak het, 'n oordeelsfout, sou 'n bloody goeie kans gewees het jy in die tronk gaan beland vir die res van jou lewe. Buiten nog die geld wat jy moet hê ook om jouself te verdedig in die hof. Ek onthou hoeveel keer, jy weet, jy stap by die prokureur, en die eerste ding wat die aap vir jou sê is, luister, het jy geld boet, ek dink jy moet jou kar gaan verkoop om my te betaal. Dit het werklik met my gebeur. En anyway, ek self 'n prokureur later geword, 'n prokureur, so verstaan natuurlik waar dit vandaan kom, maar jy was onder groot druk daar, want regtig, tensy jy daar was, jy nie werklik verstaan hoe moeilik daai onluste was om te beheer nie, want dis twee faksies wat mekaar aanval. Jy moes, ek wil nie sê dagboek hou nie, patrollieboek of elke tyd neerskryf waar jy afgaan in watter straat, en as pelotonbevelvoerder is dit jou plig. Jy moet eerste plek roukol hou of wie almal by jou is, en waar jy beweeg, en watter tyd, en wat jy observeer. So jy moet heeltyd notas maak soos jy op patrollie is. En dis die verskillende aanpassings oor dit, en om inligting op te volg, want jy kry gereeld inligting en deurgee vir die inligtingsoffisiere. Soos ek wil amper sê, in die bos is hulle kiel, is dit die hoogtepunt, daar in die townships, as jy 'n AK uitgrawe of afneem, is dit 'n hoogtepunt. So dit is die verskil tussen stedelik en die bossituasie, in plattelands. Maar daar tog iets my opgeval in daai jare, en dit is dat die soldate was baie meer gewild in die townships as wat die polisiemanne was, kan jy verseker. So het baie keer gebeur dat die ouens in 'n patrollie afloop, en daar's 'n paar piekeniens en goed wat daar agterna loop, en daar was 'n goeie verhouding baie keer gewees. Ek sê nie altyd nie, ek sê baie dikwels. En ek weet ook toe generaal McGill hulle geval het met hulle valskerms daar bo op Soweto. Kan jy duidelik in die foto sien, die ouens staan en klap hande daar vir hulle. Was nogal beïndruk met die storie. Het jy ooit die gevoel gekry dat die plaaslike bevolking nie noodwendig jou vyand is of noodwendig jou troepe haat nie, dat daar 'n mate van kommunikasie kon wees buite nou die taalgebrek, wat die taalprobleem?
kyk ek wil sê die algemene bevolking of ons het ons nou geleer nie weer maar plaaslike bevolking, maar in elk geval die inwoners van die townships, die meeste was goedgesind teen ons. Daar was, ek wil amper sê faksie, leiersgroepe en faksies, want dit is altyd waar ons die inligting gekry het, waar daar dalk wapens mag wees, daai huis het ons gaan deursoek, en dan kan jy sien, dit is 'n faksieleier, sê maar, van die ANC, of jy sien ons wat se plakate of prente het van wie op die mure, en baie keer is dit hulle waar jy inligting kry waar wapens is, maar nie dat hulle altyd die wapens by hulle gehad het, of so nie, maar hulle is, in elk geval so, maar die meerderheid was baie gesind, en hulle het regtig 'n verskil gemaak. Die moeilikheid was altyd maar met optogte, waar hulle, het is maar 'n demonstrasie van mag met die optogte en met 'n necklace geval, wat hulle iemand brand met 'n tyre en daai tipe goed. Of selfs wat ek gehad het, wat hulle, ou wat vir my inligting gee, wat hy gaan deursoek en dan kry hom na ure lê, is hy doodgeskiet voor op in die kop. En dit is om mag te bou en ja, ek kan amper sê die ouens te elimineer, want daar was 'n verkiesing op hande wat moes kom. Maar dit laat dink my baie aan, wil sê soortgelyk nie, maar die FNL en MPLA in Angola en UNITA wat om mag beklei het voor onafhanklikheid van Angola. En dit is vir my amper so 'n mini situasie van dit, om mag te kry vir die verkiesing van 94. Julle is nou ernstig besig hier om te klap en lawaai, so gaan jou gou vra, het jy enige boodskap vir iemand wat hier luister, vir jou tyd in die weermag en die tyd by 3 Battalion? Het jy enige boodskap vir jou makkers of vir enige iemand wat hier luister? Ja, ek haal my hoed af vir almal wat, ek wil sê 3-2 staan gemaak het, 3-2 gevorm het, 3-2 in stand gehou het, en ek wil sê 3-2 Suid-Afrika toe gebring het. Ek dink dit is een van die suksesverhale wat ontplooi het met gewone situasie. Dit is 'n eenheid wat gebore is uit, ek wil nie sê uit niks uit nie, maar wat gevorm is en gemaak is, en die beste eenheid in die Suid-Afrikaanse weermag geraak het. Ja, ek het 'n klein deeltjie van hom beleef, net 6 maande, en dit is elkeen wat daarin was, is die sukses van die eenheid. En ja, en almal sal weet hoe hulle in hulle harte voel oor dit. En is menslik, almal sal verskillende gevoelens het, maar ek dink by almal is daar eenheid. Ek het min met die troepe nog te doen gehad. Ek is op die WhatsApp groep van Foxtrot, wat hulle bietjie praat en Portugees praat, wat ek ook nie alles verstaan nie. Maar ek het in hy kort tydjie nooit regtig 'n band gehad wat ek nou nog optel of van die lewe hou met my troepe nie, maar dat hulle die beste is, die beste is, en dat hulle ook mense is, jy het moeilikheid gehad met hulle, jy het probleme gehad, maar jy sal vir mekaar instaan as die skote moet klap, of en hulle sal vir jou ook instaan. So alle eer aan almal wat deel was van 3-2 Battalion en hulle daar laat staan maak het, want ek het die voorreg nou gehad om so op die einde deel te kon gewees het van hulle. En dit sou eintlik wonderlik gewees het as hy nog kon aangehou het. Wel internet, ons het nou gekom tot op die einde van hierdie episode en ek moet baie dankie sê vir Rossouw Swart
Ek wil almal vir julle sê weer eens, as julle met ons wil kom praat en julle stories vir ons kom wil verduidelik, doen so asseblief. Veral julle ouens van die Swellendam Kommando. Mense kom praat met ons. Ek het vandag weer iets geleer. Ek het nie geweet julle ouens is so betrokke gewees en alles nie. Ek het natuurlik geweet uit die ou dae stelliglike Engelse geskied ook nog tydens onder die Hollanders en so goeie werk, ek is seker daarvan. Maar kom vertel ons julle stories, bring julle geskiedenis dat ons weet daarvan. En so tot ons weer ontmoet eendag, laat die Here julle seën. Baie dankie.